シャチに下から突き飛ばされて宙を舞うアザラシの気持ちを私は深く理解したわ。Here you guys go. You get JB Karen Katsuki out. It's cool, and she looks just utterly just, you know. Look, we just need to continue on. All right. I feel like the Yuji Sing Kazuki's about to happen. Well, after he's done being, well, dead. But I need it. And I need more Kazuki and Amine being emotional. Struck from below by the net cutter on the bow of the submarine, Michiru had been launched violently away from the boat. It took 10 minutes for them to hoist her up, somewhat the worse for wear, using the derrick on the foredeck. We should have just left her out there. そのことに関しては純粋にこちらの不注意だし、必要があれば正式に書面で謝罪もするし、こちらの過失を認めた上で賠償の面においてもできるだけの譲歩をする用意もあります。Will you wait? Look at Amine over there. Just, I like to think she's just clinging to Kazuki the whole time. No words, just that. でもそれだけの目にあっておきながら怪我の一つもしていないあなたって一体何なのかしらね。あなた本当に人間なの？ Sometimes I wonder. She's the tank man, I told you. Straight up. まずはごめんなさいでしょが。I don't. Why? あら、そうね。ごめんなさい。国家の平和を守るための椅子に長く座っていたものだから、どうしてもその言葉とは疎遠なのよ。I mean. 大体何なのよこの船。どこで手に入れたのよ。All answers will be given in good time, and then we never get any answers. あら、あなたと一緒に買ったお船じゃない。忘れちゃったの？ Oh. 買った？私が？いつ？ Well, granted, Michiru, didn't know what the fuck was happening. ほら、ミャンマーの港で封筒の受け渡しをしたじゃない。あの時に買ったのがこの船よ。Michiru's, eh? インドネシアでヨットとサテを買ったのは覚えてるけど。っていうかこれ本物いくらしたの？ I don't think cost matters because we had $1 bajillion at that point. もちろんレプリカよ。ドイツのマニアが勢いと財力に任せて作ったのはいいけれど、置き場所と管理に困って競売に出したのね。Huh. Lucky us. 見た目のインパクトや話題性はあるし、興味を持つ人も多かったんだけど、結局は誰も買い手がつかなくて、たったの80億円で買えたわ。$8 billion yen sounds like a pretty good deal to me. 80億? Pretty good deal. We had way more than that, though. Let's be real. We have so much money. 普通に買えば500億はするでしょうし、お買い得よね。50. I keep looking at her claw hand. my eye just keeps drifting over to it. なんかもう数字が大きすぎて全然実感が湧かないわよ。You were making that money, so. 屋形船の上の軽トラック、吊り上げ撤去しました。どこに下ろしますか？ Destroy it now. ご苦労様。一旦デッキに下ろしてくれる？その後は飛行機の格納棟に収容します。エンジンがかかるようであれば自走で棟内に収容して。Oh, well, alright. That's literally what Amine is doing right now, just straight clinging to her. I imagine. I would. わかりました、親方。ほら、あなたの出番よ。いつまで私にひっついてるつもり？ Never! She will not let go anymore. やだ。Aww. Oh, go. Look how adorable. やだじゃないでしょ。ただでさえ人が少ないんだから、自分にできる仕事は率先してやりなさい。ほら。
I mean, she just saw her long lost friend that she has blamed herself for the death of for so many years, only to then have her back in a physical capacity, and it's just like, oh my god. Man, she is in full. She went from mommy to straight child. わかったわ。後で時間取ってあげるから、今は離れて。さすがに暑苦しい。Oh, I'm getting a little uncomfortable. Slight uncomfortableness's happening. 本当に Oh, she's just starting to cry. She's just been crying. Why is it crying? 私が今まであなたに嘘をついたことがある？ Well, it's mostly continuing the tears from last time. Oh my god, this line means so much. God damn it, dude. あるんでしょ Well, ないとは言いません。けど、あなたとの約束は一度も破っていないわ。聞き分けなさい。hey, as long as you never break in promises. That's adorable. じゃないわよ。ほら、あっち行って働きなさい。しっし。Push her away with your claw hand. シッシって私犬じゃないよ You are actually. That is what we determined that in your route specifically. That's you. Anywho. タナトスさん、屋形船はどうしましょう？栄光策で牽引しますか？そうね。操舵室が破壊されてしまっては航行もできないでしょうし。かわいそうだけれど、屋形船は船底を爆破して自沈させましょう。お願いできる？ Sachi's always willing to blow things up. It's just sinking. We're like. 了解です。お任せください。She sounds too eager. あのメイドの子、小峰幸。なかなか使えるわね。気に入ったわ。弟のお嫁さんにするなら、やっぱりああいう働き者の子がいいわよね。But you're, of course, not going to do that, are you? 私、働いてくる タナトス大佐、自分は何をすればよいでありますか Why? King Machina was like taking so long to say that. そうね。あなたは目がいいから対空監視要員ね。後でミリエラ・スタンフィールドのヘリと合流する予定だけれど、それ以外の機影を見つけたら報告しなさい。Do we have any like surface to air missiles? 了解なのよ You know, just in case. 私は何をすればいいのよ。別にユージの嫁とか全然興味ないけど、何もしてないと暇だし、何かしてあげてもいいのよ。There she goes, soon and out. What can she even do? She's useless. そうね。積み込み物資のリストチェックは榊由美子がやっているか。Yeah, should she do that without even being told? 逆に聞くけど、あなた何ができるの？ You know, the best question to ask. 食うことと寝ること。 And she takes damage. クソ水平じゃない。まあいいわ。あなたは掃除をしなさい。まずはデッキの送付掛けから。Machira's so useless that she has to start cleaning. God damn it. 掃除 What's even the purpose? It's a fucking submarine. 文句を言わないの。弟の嫁は綺麗好きがいいわ。わかったよ、もう。Just using their feelings against them. あなたはやればできる子なんだから、そうやって何でも面倒くさがらないの。ほら、働く。こんなところにいたのね。探したわ。Good job with the initiative, Yumiko. 今度はあなたなの？次から次へと、まったくもう。You wanted this. I mean... 一応積み込み物資のチェックは終わったわ。食料は2ヶ月分、
医薬品は半年分、水は2週間でなくなるけど、海水をろ過すれば十分な量が確保できるわ。That's actually a lot. 乗組員は何人分で計算した？ Like that's whew. Well, that's a long time of having medical supplies too. 私たち美浜の5人と船長が1人、あとはあなたとハルデラさんの8人ね。10人でも少し余るように計算したから、多少の増員は大丈夫よ。She accounted for it. I like it. 一応立花さんとミリエラ・スタンフィールド、あとはジミーの嫁の分も計算に入れておいて。彼女たちも乗船する可能性があるから。Lord, here we go. 学園長が乗船？Yeah, I was like, here we fucking go, dude. ええ、新しい美浜学園の候補地に案内する予定なのよ。彼女もう乗船しているわよ。会わなかった？ Yes, she did, you know. 私が会ったのは船長とハルデラさん。あとはなんだか不愛想な女の人だけよ。その不愛想なのがジミーの嫁よ。というか、あなた前にも会ったことあるわよね。Ah, she's gonna piece it together. え？ Piece it together, Yumiko. ほら、ジミーのお蕎麦屋さんで猫メイドがいたでしょ？ She didn't look unfriendly at the time. あの二人同一人物？ See, I knew. I wasn't dumb. まあ、彼女の本業は潜入捜査官だしね。She's good at this. Good at the job. ジミーとの結婚も最初は何かの任務の一環だったようなのだけど、偽装結婚の結果、相手に本気になってしまうケースも珍しくはないわ。Hey, people find happiness. You know, that's all that matters. ジミー本人もその辺の事情は十分に理解しているし、彼女の立場を利用してお蕎麦屋さんという隠れ蓑と貴重な情報源を手に入れたわ。じゃあ彼女の実家のお蕎麦屋を継いだというのも？偽装よ。事実、あのお蕎麦屋さんは2人とは無関係の老夫婦が経営していた店舗をラングレーが買い取って情報中継局として経営しているネストよ。この世は嘘だらけね。You don't know. Welcome to the real world. 確かにそうだけど、それが悪いことばかりだとは思わないわ。そうかしら。少なくともジミー本人はコスプレエッチさせてくれるお嫁さんを手に入れたわけだし、彼女ゾーイ・グラハムにしてもまた悲願とも言える目標に近づいた。I mean, first part, just fine. But wee woo? 目標？それは私が口にする問題ではないわ。But now I'm scared. あとは彼女と私の弟の2人、当人同士で話し合うことよ。Oh, Jesus. 風見くんとUh-oh, I do sense wee woo. その目標を餌にして今回の彼女の助力を取り付けたのよ。Hello. Oh? Huh? やあ、かみ。意識が戻ったようだな。Okay, I was wondering, they were like saying captain and stuff, and I was like, huh, I wonder who it could be. Lieutenant J? Oh no. Don't tell me you got yourself killed too. Look, if you're dead now, could you at least ask everyone to stop showing up in my dreams all the time, please? おいおい、しっかりしろよ。私はまだ死んでないぞ。I love how that was Yuji's first thing he said upon waking up. And seeing... Where am I? 君の姉さんが用意した船の中だ。安心していい。Oh, とは言っても、完全に終わったというわけではないがな。Uh-huh. What the hell's going on? 混乱しているのか？まあ、無理もない。耐性のない人間なら死んでもおかしくない量の薬剤を投与されたんだ。
Luckily, I'm Kazami Yuji Occupation Student Mark II and have super high tolerance to drugs. 応急的な解毒はしたが、しばらくは水分を取りながらおとなしくしているんだな。Please, just give me a lot of water. Just explain what's going on. Why are you here? Why am I inside the ship like this anyway? 私がここにいる理由は、君の姉さんが買ったこの船をミャンマーから運んできたのは私だからだよ。They did keep saying Captain. I was like, I just wonder who it could have been. And here we go. We got our answer. もともとこの船は私の父親の知人が道楽で作ったものだからね。維持に窮して手放すと決めた時も競売の手配をしたのは私だし、こうして売却後の配送も私がやっているというわけさ。And now I'm here. そして君がここにいる理由だが、何も覚えていないのかね。I think I was being transported from Ichigaya to Akasaka, but Oslo's mercenaries attacked the convoy? Maybe? そうだ。そして君の身柄を強奪したオスロの紙幣からさらに君を奪い返した連中がいる。I was being passed around like a damn bicycle. What? Right. Sachi. 彼女だけではないよ。君が所属していた学園の学生、その全員が君のために無茶をやらかした結果が現状というわけだ。Man, I love those women. All of them? All of them? まったく、こんなめちゃくちゃな作戦がよくうまくいったもんだ。It was pretty insane, wasn't it? 当の彼女たちは運が良かったとか奇跡だとか、中には自分の実力だと疑っていない者もいるかもしれない。だがね、うまくいったのは運でも奇跡でもないし、ましてや彼女たちの実力なんかじゃない。すべてはタナトスシステムのお膳立てと君の腕に巻かれたブレスレットのおかげだ。The bracelet? The thing that's gonna make me fucking die? 彼女たちがいくら本気で逃げたところで、相手は訓練されて組織的な行動ができる人種だ。裏をかくことさえ全て予測されているのが当たり前。But they didn't expect the council of idiots. それでもこうした現状があるのは、君の腕に巻かれたそれが下手なところで爆発されて困るのはオスロも同じだし、そもそもうまく逃げようせたところでそれを外すことができなければ、結局君はどうしたってオスロのところへ行かなければいけないということだからね。Yeah, gotta go see him regardless. I mean, that's my plan anyway, right? It was preordained from the start. So we're still dancing in the palm of his hand, huh? He just let us get away with it. 君の姉さんはそんなオスロの目論見を知った上で利用したわけだが、他の子たちは理解していないだろうし、理解させる必要もない。彼女たちの努力や献身を取ろうとは呼びたくないしな。Yeah, let's not. I'll tell. Is there no way to get this thing off me? 生体シグナルを発生させるジェネレーターを取り付けた状態で腕ごと切断してしまえば外せるだろうが、当然君は右腕を失う。I mean, wouldn't be the first time. One of my arms usually gets fucked at some point in different timelines and such. 右腕一本で命が助かると思えば安い代償だと言えなくもないが、執刀するのは私になるだろうし、使用する機材もあり合わせのものになる。失敗のリスクも大きい。God, that is risky business. I don't want it. That leaves us with two choices. Either we cut off my hand and make a run for it, or I head off for a showdown with Oslo. Which one's a better story? Guess it all comes down to this, huh? 残念ながらあまり悩んでる時間はない。このまま何もしないでいても3時間後には爆発してしまう。Man, what if it actually gave me that choice? When this thing blows up, it'll obliterate everything in a 1,500-meter radius. If worse comes to worse, you might just have to dump me in the ocean and make a run for it. まあ、そう慌てて答えを出す必要もない。どういう結果を出すにしろ、まだ少し考える時間はある。3 hours.
That's such a small window. Oh, what the shit? どうぞ。 Wee woo? Uh-oh. 失礼します。 Uh-oh. The wee woo. The alert. The space marines. I have no idea what she wants with me. マイク・マイヤー大尉、ミス・タナトスが今後の行動について相談したいことがあるそうです。至急、第一発令所までお戻りください。Oh no. I'm gonna be alone with her. Pretend I'm knocked out. そうか。 Why am I so scared? I just... Wait, you're a captain now? 軍医は出世が早い。2年もあれば昇進もするさ。その辺の話はまた今度ゆっくりしよう。後のことは頼めるかね。 I'm scared. はい、お任せください。 Yeah, I'm sure you will. I'm her objective for whatever reason. では頼む。 Wee woo. お体の具合はどうですか？ Who are you supposed to be? はじめまして。合衆国中央情報局から参りました。ゾーイ・グラハムです。Kazam Yuji, Occupation Student Mark II. You're from Langley? What are you doing here? 私の名前、グラハムという名前にお心当たりはございませんか？ I don't know. Maybe the same person that everyone was like, oh my god, Sky, you need to remember their name forever because then you're going to get to this point because you're dumb and you can't figure anything out for yourself. Oh my god. I don't know. When would this have been? あなたがまだ幼い頃です。思い出しませんか？ Ah, young. Ah, Jesus. Sorry, but no, I don't. では、少し昔話をしましょう。I've been stuck in the past forever. Now I gotta go back. 幼い頃のあなたは、ヒース・オスロの命令で、一人の男を殺しました。I've killed a lot of people. Gotta be more specific. その男はフリーのジャーナリストで、国際的なテロリストであるヒース・オスロを追って、世界中で情報を集めていました。Yes, yes. I remember all too well. I can ある just... 日、その男は世界中の誰も知らないようなオスロに関する情報を手に入れたのです。滞在先のホテルで原稿を書き、それを持って深夜に新聞社へと向かう途中のことです。男の運転する車の前に一人の少女が急に飛び出し、男の車はその少女を跳ねてしまった。Now hold on. On my defense, just... 慌てた男は跳ねてしまった少女を車の後部座席に乗せ、病院へ向かいます。Don't bring up the bad part. ところが、 Jesus. その少女の正体はオスロの紙幣。運転席に座る男の首に背後からボールペンを突き刺し即死させ、自分は車から飛び降り、男の死体を乗せた車はそのまま道路脇に転落。I knew she was gonna bring up the bad part. ご丁寧なことに転落した車の燃料に火を放ち、多くの証拠品を消失させて逃走した少女。それがあなたです。 Yeah, I did pose as a little girl back. Look, I was a terrorist. Well, brainwashed to be a terrorist during that time. You can't, please. Oh, あ Jesus. なたに殺された男の名前はポール・グラハム。死亡当時38歳。私の父です。 Okay, hold on. Before, let's not get hasty here. God, I knew this was gonna be wee woo. ... To be fair, I did kill a lot of people as posing as a little girl. This is during the terrible times. あなたのこと
供の頃からずっと探していました。中央情報局に入局したのもあなたを探し出すためです。そしてついにこうしてあなたの尻尾を捕まえました。この瞬間のために私はいろいろなものを犠牲にしてやっとここまでたどり着きました。 You know, would killing me really make you feel better? Because honestly, we know how this goes. Usually, killing the person that did the most to you doesn't really end up making you feel better. It really just, I guess it would make you feel worse. Well, unless you're like a person that, you know, that kind of person, but I don't know. So, I'm your father's murderer? その通りです。 Man, my ballpoint weapon is just on point. Oh, hey! I'm trying to make light of the situation. Well, I won't deny that I killed him, and for what it's worth, I do feel terrible about it. I don't know how much that's gonna mean, but... 謝ってほしくてこんなことをしているわけではありません。 Okay. Yeah, I guess not. So you're gonna kill me then? 殺してほしいんですか？ Not particularly. You got every right. Fucking. But if you kill me here, right now, this whole ship will blow apart. And I'd appreciate it if you could wait a little longer. I mean, honestly, I'm gonna 3 hours. I'm gonna die anyway, unless I go, you know, tango with Oslo. I'm not planning to run away. Once all this is over, I promise to come back and give you another chance. 何の保証もありません。父親を殺した男の言葉を無条件で信じるというのですか？ I'm way different from those days. Tell me, how much have you found out about me? Do you know what kind of person I am? 調査可能な資料には全て目を通しましたし、あなたの友人だという男からもあなたの話は聞きました。あなたがどんな生き方をしてきたかは理解しているつもりです。それでもこれは話が別です。 I feel like it does. You probably know this if you read my file, but I've killed too many people. I'm not interested in clinging stubbornly to my life at the cost of sacrificing others. And, I knew something like this might happen eventually. I'm not gonna ask you to forgive me. Just to wait a little longer. I'll come back, and I'll let you kill me. No matter what. But, there's something I need to take care of first. Oh, Jesus. オスロとの決着ですか？ Yeah, you're damn right. That's right. わかりました。 Huh. Diffuse the situation for now. 今ここであなたを殺しても、あなたが殺した人間は生き返りません。 It's true. See? ですが、あなたがオスロと共に滅んでくれるのならば、これからも数多く生まれるであろうオスロの被害者を救うことになります。 No, that actually brings... Hold on. Can we explore this for a second? If I have this bracelet that blows up anything in a 5,000 mile radius. If I go to Oslo and I happen to kill myself on his... wherever the fuck he is. I don't... And it just blows up and I win. Dude, that'd be too brutal. Let's not. それがあなたの使命であり、合衆国および私の願いです。オスロを殺すまで、あなたの身勝手な死は私が許しません。それでいいですか？ I wasn't planning on it anyway. Sounds like we have a deal. Whew. Whew. That was こん diffused. なところにいたのかね。呼び出したのは第一発令所だろはい。何のお話です？今後の行動について相談したいことがあると、私を呼びに来させたのはあなただろ
No? いいえ、誰がそんなことを？ And that's like, oh. グラハム君だが、あなたの指示ではないのかね？ああ、彼女ですか。それなら、ええ、大体の事情は察しています。Like Kazuki allowed this to happen. If I was actually in danger, you know, I think we would have seen that go differently. 彼女は今、私の弟と二人きりで？そうだ、彼女があとは任せろというのでね。まずかっただろうか。Nah, they'll be fine. いえ、それで結構です。それは彼女と約束した当然の権利ですから。どういうことかね。今一つ理解に苦しむが。Thank God I'm Kazama Yuji, master negotiator. まあ、とにかく問題ありません。せっかくデッキに出ていらしたのですから。ああ、そうだわ。素敵な女性をご紹介いたしましょう。Which one? We have 4 of them, excluding one. ん？立花さん、Oh. 申し訳ありませんが、見学はその辺にして、そろそろ戻ってきていただけますか？ What in the world are you doing, Kazuki? Pushing her face into a hatch that presumably connected to some kind of communication tube, Thanatos called down into it. 今戻ります。 And a moment later, a slightly dopey voice replied from within. はい、お待たせしました。それにしてもすごいお船ですね。これをこんな人数で操縦できるんですか？ We don't need like a massive crew. 大戦当時のレプリカとは言っても、それは外観だけの話で、中身は電子機器でサポートされていますので、極端な話、一人でも送還が可能です。Ain't that just fucking cool? そしてこちらが、この船をミャンマーからたった一人で運んできてくださいました、ジャスティン・マイク・マイヤー大尉です。Fucking Kazuki. はじめまして、マイク・マイヤーです。ジャスティンという名前はいささか気恥ずかしさもありますので、どうか気軽に J とお呼びください。 Still wanna just Lieutenant J, you know, just wanna call him. これはどうもご丁寧に。私は私立美浜学園で学園長をしておりました立花千鶴と申します。 Soon to be principal again, maybe, perhaps, hopefully? お名前だけは存じておりますよ。以前バンクーバーの空港で起きたテロの制圧部隊で風見の上官をしておりましたので。 Man, what a good time that was. Especially the aftermath. なんて偶然でしょう。あの時は大変お世話になりました。いえいえ、何かと無礼の多い部下たちでしたし、救出時の不手際を今ここでもう一度謝罪させていただきます。 Okay, we might have fucked with her a little bit, me and Danny, but come on now. 大尉、こちらのミス立花がこの艦の新しいオーナーとなられる方です。 Oh, okay. ほう、それはそれは。まだ買うと決めたわけではありませんよ。第一、潜水艦が新しい校舎だなんてむちゃくちゃじゃないですか。 Dude, that's insane. A mobile school? That sounds amazing. Why wouldn't you want this? そうはおっしゃられましても、もうすでにあなたのお名前で戦績をオンライン登録してしまいましたし、あちらをご覧ください。超使えるメイドがいるのが見えますよね。Dude, that's literally just like business as usual. 小峰さん、あんなところにロープでぶら下がって何よ。船名をペンキで書き込んでいるのです。3500トン級大型個人船舶、その名も美浜学園です。 It's fucking cool. I like that. I did not expect this to turn into the new Mahama Academy. Just forced on her. ご連絡したとは思いますが、美浜学園の後期は持参していただけましたか？ Oh, raise that shit. はい、一応持ってきましたが。
It's like the spirit of the old school just infused into this new vessel. では早速掲揚しましょう。 And I mean vessel like figuratively and literally. それをセイル後部の国旗掲揚塔に掲げれば、個人所有の船舶であっても学園としての特権が与えられます。特権ですか？ Oh no. そうですね。主に納税義務の免除と警察権が及ばないということ。それに停泊地が外国であっても日本国内と同等の権利が発生するということでしょうか。 Man, we're just oh. 要は国旗を掲げていればそこは美浜学園であり移動教室であるということ。 That's so cool. I love this. 国旗を掲げた時点で中にどんな重犯罪者がいようと迂闊に手を出すことはできなくなるということですね。神聖なる学園を犯罪者の巣窟のごとき言いようは気に入りませんが、そうすることで学生を守ることができるのであれば、This is amazing. 船体への内入れが終われば当館は速やかに抜病しこの場から撤収します。お二人とも館内に戻って出港の準備をなさってください。あなたは戻らないのかね、ミス・タナトス。私はもう少しここで日本を眺めています。 Oh boy. そうか。では館内に戻りましょうか、ミス・タチバナ。 Oh man, that's when Yuji's gonna stroll out, isn't it? And I'm gonna start fucking crying like a big baby. I'm expecting it, dude. Fully expecting it. はい。それと私のことは千鶴で結構ですよ。 With pleasure. シーズルー？ Oh my god. 千鶴です。それにズーじゃなくてズーです。For a moment, Thanatos paused to reflect on the words she'd just spoken. Where had this desire to gaze at her country come from? In her time as a disembodied system, she'd come to think of national defense as a concrete objective rather than an abstract concept, just like Yuji. National defense. But this was the first time she'd ever expressed such sentimental thoughts about her homeland. Perhaps regaining her physical form had left her somewhat vulnerable emotionally. I'm already emotionally vulnerable. Was this just how it felt to have a body? Many people are willing to sacrifice themselves heroically while playing a game on their TV set, but proved to be complete cowards in real life. Yup. Had her escape from the confines of the Thanatos system left her equally timid? Looking down at the pitch black sea, she studied the gently swaying reflection of the moon, and for after a moment, she raised her eyes to gaze at the distant shore, glittering with the lights of human activity. 世界ってこんなにも綺麗だったのね。 Depends on where you are, yeah. No mechanical eyes could convey such an overwhelming amount of visual information. Even compared to the world she'd imagined inside her mind, this seemed a far more breathtakingly brilliant place. Oh, Jesus. Nei-chan. It was the familiar voice of her brother. This, too, seemed distinctly different from what she'd heard through the machine and from her memories of the past. Oh, 体の God. 方はもういいの？ Oh, you're doing this to me. I could ask you the same thing, but forget that for now. I think you owe me an explanation. とは言ってもどこから説明したものかしらね。 Why didn't you tell me you still had a body left? もし私の体が残っていることを知ったらあなたどうしていた？ Good point. Dot 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 dot. そういうことよ。だから私はあなたにも誰にもそのことを説明しなかった。他に質問は？ What are you
planning to do next? そうね。このまま船で国外へ逃亡かしら。Do you have a destination in mind? もちろん。行き先は南の島よ。Ah. Tropical island. 太平洋のミクロネシア地域に個人所有の小さな島があるの。そこへ逃げ込むわ。Man, I could go for that right about now after all we've been through. Privately owned? Who's the owner? あなたの島よ、ユージ。Oh. What? ハルデラさんの黄色い車、知っているでしょ？ Yeah. Sure. When JB got promoted as part of her transfer to Japan, she used all the money she got from the company to buy it. そう。ハルデラさんが車を買ったのと同じように、草壁麻子も貯金をはたいてあるものを買った。Jesus Christ. That's what she bought? You're saying that something was this island? そう。彼女が買った島は彼女の死後、あなたの名義になっているわ。This is crazy. The woman never breathed a word about that to me. そういう人だということは、あなたが一番よく知っているでしょ？他に何か聞きたいことは？ Nah, nothing else comes to mind. そう。だったら、あなたから私に何か言いたいことは？ Oh, I'm sure. ... Close your eyes, spread your feet, and grit your teeth. いいわ。Oh. God damn. The instant she closed her eyes, her brother just slapped her right in the face. Her cheeks stung with heat, but the pain wasn't particularly severe. That said, no matter how unreasonably she treated him, Yuji had never raised a hand against his sister before, not even once. The knowledge that she'd driven him to this hurt Kazuki far more than the blow to her face. You moron. Do you have any idea how worried I was about you? There's so many things I want to ask. I don't even know where to start. Why do you always have to be like this, Nei-chan? そうね。ごめんなさい。Look, I'm not even sure. Well, I'm not even sure where I'm going with this anymore. Mind if I cry for a bit? I'm all おい ready. で、ユージ。 Oh, look at that. As her brother fell weakly to his knees, Kazuki gently wrapped her arms around him. When had he gotten so big anyway? As Yuji buried his face against his sister's slender body, weeping quietly like a child, that was the first thought to run through her mind. 体ばかり大きくなっても、相変わらず泣き虫なのね。These slightly teasing words elicited no response whatsoever. The poor boy, oh, let's just say he'd been through a lot. More than most people could possibly have endured, in fact. Why, Nei-chan? Those were the only words he managed to force out of his mouth. There were far too many possible responses to such a vague inquiry. But if she had to interpret on behalf of her overwhelmed little brother, he was probably asking something like, why did it turn out this way? よく頑張ったわね。辛かったね。でも、あなたが頑張ったから、今私たちはこうして再会もできたのよ。それとも何も起こらない平凡な人生で、ずっと私の影に隠れて暮らしていた方が良かった？ When she phrased it this way, it almost sounded as if she'd kept her distance to help him grow as a person. But in truth, Kazuki herself had been growing rather tired of their former relationship.
People called her a genius, but in the end, she was only human. She failed in far too many ways, and those errors had begun to just weigh quite heavily on her shoulders. Her brother had always been compared against his genius of a sister. Her very existence had caused him to suffer. Even so, she'd believed there was a path forward for him. Perhaps her brother would end up totally reliant on her for the rest of his life. But that didn't seem so bad. A part of her would even have preferred such an outcome. But considered from another angle, this was proof that she was just as reliant on him. Such dependency was simply incompatible with the kind of perfection she'd sought in herself until then. Now that she'd fallen in love with her brother this deeply, Kazuki could no longer change. She could no longer allow herself to change. But if she couldn't perfect herself, she just had to perfect her surroundings, to remake everything around her. The moment she realized this, everything else stopped mattering. She'd begun to fantasize about creating an entirely new world. There was no such thing as paradise on this earth. But if it didn't exist, why not create it? For her brother and for herself, Kazuki had decided to build a new world. This was why she'd fought her long and lonely battle, all to bring that dream to fruition. ユージ、あなたはどうする？どうしたい？選択肢は2つよ。1つ目はその腕の爆弾を腕ごと切り落として私たちと一緒にあなたの島へ逃げ込むこと。島に逃げ込んでしまえばあとは私が全部何とかするわ。誰にもあなたに手を出させない。私が一生あなたを守ってあげる。あなたはこれまでずっと頑張ってきたんだもの。ここで逃げ出しても誰もあなたを責めたりなんかしないわ。そしてもう一つの選択肢は自分の手でヒース・オスロとの決着をつける道。Can't I do that one, and then if I win, we do the first plan? 一見すればこちらの道の方が正道だけれど、こちらの道は当然リスクも大きいし必ずうまくいくとは限らない。ましてや今のあなたにはあなたの死を悲しむ人間が大勢いる。あなたの死で生まれた悲しみはいずれは憎しみに成長し新たな悲しみを生むかもしれない。戦うことも勇気なら逃げるのもまた勇気。今のあなたならこの言葉の意味は理解できるわよね。Nei-chan, I have to go. 行くってどっちに？ I had to go to Oslo. よく考えたの？ Yeah. And I made a promise with you, remember? I said I'd take Oslo down. あの時とは状況が違うわ。それにあの時はそういう風に言わないとあなたが何もかも諦めてしまいそうだったからあえてそう言ったのよ。 Yeah, but I gotta go anyway. For one thing, I just promised a woman I'd kill Oslo. ゾーイ・グラハムね。We can't back down now. And more importantly, no matter how bad the odds might look, it's pretty lame to give up before you even try, right? まあ、あなたなら当然そう言うだろうとは予想してはいたわ。でもあなた、勢いよく立ち上がったのはいいのだけれど、オスロの居場所を知っているの？ I was gonna say, not really? Oh, why don't you find him for me, Nei-chan? お姉ちゃんお願いは？ Please help me, Nei-chan. 姉ちゃんじゃなくてお姉ちゃん。おは大切よ。Being scolded. I'm begging you, One-chan. Damn.
お願いでいいのよ。お願いしますだと途端に他人行儀になるじゃない。どうしてもっと上手に甘えられないのかしら、この子は。まったく。Okay, now you're starting to get on my nerves. はい。Kazuki! なあに？お姉ちゃんと呼びなさいと言ったでしょ。Okay, that does it. Get over here for a second. 痛い。何をするの？ What the hell am I doing? You're coming with me. やめなさい、ユージ。あなた、お姉ちゃんにこんなことしてただで済むと思ってるの？絶対に許さないんだから。Wee woo. Alert. Space Marines. Even a genius of Kazami Kazuki's caliber miscalculated sometimes. Her mistake this time was the result of certain extremely flawed assumptions regarding her brother's proficiency in the handling of women. The boy she'd once known had been timid, gentle, and completely submissive to his sister in all things. So she'd hardly expected him to turn on her with all the force of a bloodthirsty beast. Through long years of experience, Kazami Yuji had all but mastered the art of bending impossibly difficult women to his will. And he didn't hesitate to put these techniques into practice on his own unsuspecting sister. Oh, Jesus. And thus, a mere 5 minutes later... 仕方がないわね。今回だけはあなたの言う通りにしてあげるわ。I have tamed the untamable. Appreciate it, Nachon. I went from tears to just fucking laughing and just... いい？ユージ。お姉ちゃん以外の女の人にあんなことしちゃダメなのよ。Man, I don't even know what I did. Oh, right. Well then, what exactly did that sort of thing mean, specifically? Yuji himself wasn't entirely sure, given that he'd resorted to quite a few different methods. I don't even know what just happened, but it was all fantastic. Well, that meeting went pretty well, and then it went silly. Take that, Kazuki. You miscalculated, and you genius.